Hello, hi. Today in this video, I want to explain work and nature of work. పని మరియు పని యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది. సో నేచర్ అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ వర్క్ అని ఎప్పుడు ఉంటాం మనం, అలానే నెగిటివ్ వర్క్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాం, జీరో వర్క్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాం. ఈ మూడు కండిషన్స్ ఏ సిచ్యువేషన్స్లో మనకి ఎదురవుతాయి అనేది ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. సో పని గురించి పూర్తి అవగాహన మీకు కల్పిస్తాను. ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మరిన్ని వీడియోస్ మీకు అందుతాయి. ఫిజిక్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగొచ్చు. ఆ వీడియోస్ నేను మీకు అప్లోడ్ చేసి చూపిస్తాను అనమాట. ఓకే, మీరు డైలీ ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. సి వర్క్. వాట్ ఈజ్ వర్క్ డన్ ఆర్ వర్క్? సో పని అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక వస్తువు మీద, ఏదైనా ఒక వ్యవస్థ మీద పని చేయాలి అంటే బాహ్య బలాన్ని కంపల్సరీగా ప్రయోగించాల్సి ఉంటుంది. సో బాహ్య బల ప్రయోగం చేత ఒక వస్తువులో స్థానభ్రంశం కలిగినట్లయితే అక్కడ పని జరిగింది అంటాం. ఇట్ మీన్స్ మనం ఏదైతే బలం ప్రయోగిస్తున్నామో ఆ బల ప్రయోగ దిశలోనే వస్తువు యొక్క స్థానభ్రంశం అనేది ఉండాలి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే బల ప్రయోగ దిశలోనే వస్తువు యొక్క స్థానభ్రంశం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తామంటే ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్. The product of displacement and component of the force is called work done. Right? So let us write product of displacement and component of force is called work done. So work done is a scalar quantity. It is equal F dot S. If we have to expand the dot production, you can write that W is equal Fs cos theta. Fs cos theta. This is the scalar effect. Okay. So therefore, the work done should be depends upon the theta value. So here theta it is the angle between force and displacement. Force and displacement. theta అనేది కోణము, ఇది బలము మరియు స్థానభ్రంశాల మధ్య ఉంటుంది. రైట్? సో ఒకవేళ theta అనేది 90 degrees అయినట్లయితే వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది? సో దెన్ వర్క్ డన్ షుడ్ బి మినిమం ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. అంటే ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మధ్య 90 డిగ్రీల కోణం ఉన్నట్లయితే అక్కడ పని జరగదు అని అర్థం. ఓకేనా? ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అది? ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే హియర్ దేర్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ ద మాస్ m. If we have to applying the force like this in this direction, so you have to assume that the displacement vector in this side, here the angle between these two it is 90 degrees. Right? There is no displacement should be occurs. అంటే ఇలా లంబంగా వస్తువు యొక్క ఉపరితలానికి లంబంగా నువ్వు బలాన్ని ప్రయోగిస్తే వస్తువులు ఎలాంటి స్థానభ్రంశం ఉండదు. కాబట్టి స్థానభ్రంశం 0 అయిపోయింది అంటే పని జరిగినట్లే. కోణం 90 degrees ఉన్నట్లయితే పని జరిగినట్లే. అంటే వర్క్ డన్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ మినిమం అయిపోతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అంటాం. లేదా నువ్వు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే W it is equal Fs cos 90, where cos 90 is equal 0, then something into 0 it is equal 0. So work done it is equal minimum అయిపోతుంది. అర్థమైందా? సో ఒకవేళ theta is equal 0 degrees అయితే then work done should be maximum. It is equal Fs. Work done should be maximum, that is equal F into S. ఇది మ్యాక్సిమం వర్క్ డన్ అంటాము, దీన్ని మినిమం వర్క్ డన్ అంటాము. కాస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కాబట్టి, కాస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ 1 కాబట్టి Fs ఇంటూ 1 దట్ ఈస్ ద Fs. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ ద మాస్ m అని హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అప్లైయింగ్ ద ఫోర్స్ లైక్ దిస్, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ అప్లైయింగ్ ఆన్ ద బాడీ. The displacement should be in the same direction, that is like this. This is the force and this is the displacement. So these two are parallel to each other. The angle between these two it is theta is equal 0.
The angle between two parallel lines is equal 0. Hence, you can substitute with cos theta replacing by cos 0. Cos 0 is equal to 1. Then fs into 1, that is fs. Here the work done should be maximum. అంటే పని ఎక్కువగా జరగాలంటే మనం ఏం చేయాలి? వస్తువు పైన 0 డిగ్రీల కోణంతో బలాన్ని ప్రయోగించాలి. ఇలా ఒక వస్తువు ఉందనుకోండి, ఈ వస్తువు పైన 0 డిగ్రీల కోణంతో ఇలా నేను బలాన్ని ప్రయోగిస్తే ఈజీగా కదులుతాయి. లేదు కొంత యాంగిల్తో ట్రై చేస్తున్నాను అనుకోండి, వస్తువు అనేది ముందుకి కదలదు. కదిలేటువంటి విలువ అనేది, కదిలేటువంటి ప్రాబిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. పర్పెండిక్యులర్గా అయితేనేమో ఇట్ విల్ నాట్ బి డిస్ప్లేస్. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు ఇది పని జరిగేటువంటి సిచ్యువేషన్ అనమాట. మరి పనికి ప్రమాణాలు అంటే యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. సో యూనిట్స్ చూద్దాం. యూనిట్స్కి వచ్చేసరికి ఎంకేఎస్ యూనిట్స్ లేదా ఎస్ఐ యూనిట్స్ అంటాము. పనికి ప్రమాణాలు జౌల్లో కొలుస్తాము. అంటే 1 జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఫోర్స్ ఇంటూ ఫోర్స్ని ఎంకేఎస్లో న్యూటన్స్లో ఫైండ్ చేస్తాం. 1 న్యూటన్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ 1 మీటర్. ఓకే, సో 1 జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 న్యూటన్ ఇంటూ 1 మీటర్. సో ఇక్కడ జౌల్ని కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం. హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ ద జౌల్? 1 joule is said to be 1 Newton force is required to displace the body to 1 meter, then the work done should be equal to 1 joule. And CGS units కొద్దాం. CGS units ఏంటంటే పనికి CGS units ఇక్కడ ఎర్గ్ అవుతుంది. ఎర్గ్ని ఎలా రాస్తామంటే ఇక్కడ 1 erg is equal, అదే ఫోర్స్కి CGS units ఏంటంటే డైన్, 1 డైన్ ఇంటూ మీటర్ అంటే సెంటీమీటర్. ఇక్కడ ఏదైతే డిస్టెన్స్ ఉందో, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉందో దానికి CGS యూనిట్స్ వచ్చేసి సెంటీమీటర్ అవుతుంది. 1 సెంటీమీటర్. ఇట్ మీన్స్ 1 erg is equal to 1 dyne into 1 centimeter. How we can define the 1 erg? If there is 1 dyne is required to displace the body of 1 centimeter, then it can said to be 1 erg. Clear? What is the relation between this joule and erg here? Joule ki erg ki relation ఏమన్నా ఉందా చూద్దాం. మనం తెలుసు 1 joule is equal 1 న్యూటన్ ఇంటూ 1 మీటర్. 1 న్యూటన్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే 10 to the power dynes లో రాయొచ్చు. 10 to the power 5 into 5 dynes into 1 మీటర్ని ఎలా రాయొచ్చు? 1 మీటర్ని 100 cm అని రాయొచ్చు. 100 cm అంటే 10 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు చూడండి. 10 to the power 5, 10 to the power 5. Bases are equal, power should be added. 10 to the power 7 dyne centimeter. Dyne centimeter is equal to, what is that? Dyne centimeter is equal to 1 erg. Hence you can write that here 1 joule is equal 10 to the power 7 erg. 1 joule is equal 10 to the power 7 erg. Right? So these are the units. And now we have to write the dimension formula of the work done. How we can write the dimensional formula? Let us see. Work done, it is equal F dot S, Fs, and work done here you can write W, it is equal, F means MA at displacement, M replaced by capital M, A should be L by T minus 2, L by T2. It means displacement by time square, because of A is equal to velocity by time, velocity is equal to displacement by time, it is S by T square. It is S, it is displacement should be written as L and time should be capital T and it is L. So here M, L into L, L square, T inverse 2, ML2 T minus 2 is the dimensional formula for the work done. ML2 T minus 2 is the dimensional formula for the work done. So this is a clear idea about the work done on a system or work done on a body. Now we have to explain about the nature of the work done. వర్క్ డన్ అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఉంటుంది, ఏ సందర్భాల్లో నెగిటివ్గా ఉంటుంది, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో పని జరగదు అనే దానిపైన ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే,
the nature of work done is here the work done may be positive, may be negative, or may be zero. At first we have to see the positive work. When we call it as positive work, it is meaning that the component of force and displacement of the body are parallel to each other. Then we call it as the work should be positive. It means here this is the force acting on the body, that is upward direction, if the displacement will be also in the same direction. If we have to applying a force in the forward direction, the displacement will be also in the same direction. If we have to applying the force in backward direction, the displacement will be also in the same direction. Right? If we have to applying the force downward direction, the displacement will be same direction. Okay, so these type of situations are positive work done. Okay, so the angle between force and displacement theta is less than or equal to 0 or less than 90 degrees. Okay, so theta will lies between 0 and to the 90. 0 కి 90 degrees కి మధ్య theta ఉన్నట్లయితే జరిగేటువంటి పని అనేది పాజిటివ్ వర్క్ డన్ గా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటో చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఒక వస్తువుని, గ్రౌండ్ మీద ఉన్నటువంటి ఒక వస్తువుని ఏం చేసాం, లిఫ్ట్ అప్ చేసాం, పైకి తీసుకెళ్ళాం. ఒక మనిషి ఏం చేశాడంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఒక వస్తువుని, గ్రౌండ్ పాయింట్ ఉన్నటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని, ఒక బాడీని పైకి లిఫ్ట్ అప్ చేశాడు. ద వర్క్ డన్ బై ద లిఫ్టెడ్ ఫోర్స్ ఈజ్ పాజిటివ్. The work done by the lifted force is positive. It means ఏదైతే డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అప్లై అయిందో అదే డైరెక్షన్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా అకర్స్ అయింది. ఓకేనా? సో ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది పాజిటివ్ వర్క్ డన్. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎలా ఉంటుందంటే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0 degrees అని ఉండొచ్చు, లేదా ఏముంటుంది 0 నుంచి 90 degrees మధ్యలో ఉండొచ్చు. 90 degrees మాత్రం ఉండదు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? అలాంటి సిచ్యువేషన్ అన్నమాట ఇది. అలానే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక స్ప్రింగ్ ఉంది మా చేతిలో. స్ప్రింగ్ ఏం చేసాం, ఇలా స్ప్రింగ్ ఒకవైపు టైట్ చేసి ఉంది, ఇంకోవైపు లాగాం. స్ప్రింగ్ని ఇలా లాగేస్తే ఫోర్స్ ఏమైంది, డౌన్వర్డ్స్లో అప్లై అయింది. డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఏమైంది, కిందికి వచ్చేసింది. రైట్? సో దాని స్ప్రింగ్ ఆసిలేషన్స్ అవన్నీ తర్వాత, అది సెకండరీ. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫోర్స్ అప్లై చేసావో దెన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ work done, the work done by the stretching force on a spring is positive. So this is the example. Right? Now let us see negative work done. The work done should be negative. Negative work done. Here the component of force and displacement of the body opposite to each other, force and the displacement are opposite to each other, because here this is the body, the force will be acting like this, the displacement will be like this. These are the opposite nature. Here this is the force, this is the object, the force will be acting like this, the displacement will be like this. Okay, so this type of situations are known as the negative work done. The work done should be negative. Here the angle between the force and displacement is equal to 90 degrees or 180 degrees.
right? This one. Here, if the theta will be 90 degrees, then the work done should be 0. Remind it. Theta will not be equal to 90 here. అంటే ఫోర్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి మధ్య కోణం ఎంత ఉంటుందంటే 90 డిగ్రీల నుంచి 180 డిగ్రీల మధ్యలో ఉంటుంది. 90 మాత్రం కాదు, 90 తర్వాత వచ్చేటువంటి యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా అప్ టు 180 డిగ్రీస్ అండ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్. ఓకేనా? సో వీటన్నిటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి జరిగేటువంటి పని ఏదైనా సరే ఎలా ఉంటుంది? నెగిటివ్ వర్క్ డన్, నెగిటివ్ వర్క్ డన్. సో ఇక్కడ చూడండి సిచ్యువేషన్ ఏంటో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సేమ్ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి. భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఒక బాడీని ఏం చేసాం మనం? గ్రౌండ్ మీద ఉన్నటువంటి ఒక బాడీని కొంత హైట్కి లిఫ్ట్ అప్ చేసాం, పైకి తీసుకెళ్ళాం. ద వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ అగెనెస్ట్ టు ద గ్రావిటీ. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ డౌన్వర్డ్స్లో ఉంటుంది. మీకు తెలుసు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ పైన అయినా సరే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ ది గ్రౌండ్ పొజిషన్. సో ద వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ అగెనెస్ట్ టు ద గ్రావిటీ ఈజ్ నెగిటివ్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కిందకుంటే నువ్వేం చేసావు? బాడీని పైకి తీసుకెళ్ళావు. సో బోత్ ఆర్ ఇన్ ఏంటి? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్, దిస్ ఈస్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ఆపోజిట్ నేచర్లో ఉన్నాయి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. హెన్స్ ద వర్క్ డన్ షుడ్ బి నెగిటివ్. అలానే ఒక హారిజంటల్ రఫ్ సర్ఫేస్ పైన, ఇది ఒక రఫ్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దీనిపైన ఏం చేస్తావు? నువ్వు ఫోర్స్ అప్లై చేసినావు. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా షురూ అయింది. ఎస్, బట్ హియర్ ద వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ డ్యూ టు ది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఓకే, with respect to the frictional force the work done is negative. With respect to the frictional force the work done is negative, right? The frictional force is always opposes the motion of the body. This is the frictional force here and whenever the body's two surfaces are contact to each other, there is some frictional force will be acting. The work done against to the frictional force here is negative. These are the examples. And finally you can write that zero work done. It means we have to applying a force, still the work should not be done. At which situations it is? So there are three conditions are there for zero work done. So zero work done. Here if f is equal 0, then W is equal 0, work done is equal 0. If S is equal 0, then W is equal 0. If theta is equal 90 degrees, then W is equal 0. ఇవన్నీ ఎలా రాసా నేను? W is equal to F S cos theta. F0 అయితే W0 అయిపోతుంది, S0 అయిపోయినా కానీ W0 అయిపోతుంది, theta 90 degrees అయినా కానీ W0 అయిపోతుంది. ఈ మూడు కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ F0 అయ్యేటువంటి కండిషన్ చూద్దాం. F ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కండిషన్ చూద్దాం ఫస్ట్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక సర్క్యులర్ పాత్లో ఒక పార్టికల్ మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. ఒక పార్టికల్ అనేది ఏం చేయాలి? సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతుంటే ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్, ద వర్క్ డన్ బై ద ఫోర్స్ డ్యూ టు సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్, the work done by the centripetal force is 0. Centripetal force is 0. Okay na? The work done by the centripetal force is 0. And second ఏంటి? S is equal 0, then the work done is equal 0 అంటున్నాను. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండకూడదు, అంటే ఫోర్స్ ఉండొచ్చు. If you have to applying an external force on the wall, ఒక వాల్ పైన external force apply చేస్తాం. This is the wall. If we have to applying an external force F, then there is no displacement. బాడీ అనేది ఎంతసేపటికైనా సరే కదలదు. నేను గోడ పైన బలాన్ని ప్రయోగిస్తున్నప్పుడు గోడ డిస్ప్లేస్ అవుతుందా, ప్లేస్ చేంజ్ చేసుకుంటుందా? కాదు. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయితే ద వర్క్ డన్ షుడ్ బి ఆల్సో 0. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫైనల్గా ఇంకేంటది? theta is equal 90 degrees. If theta is equal 90 degrees,
ఇఫ్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees, ఇది మనం రైల్వే స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ పైన క్యారియర్ బ్యాగ్స్ మోసే వాళ్ళని చూస్తారు. రైల్వే కూలీ అంటాం, పోర్టర్స్, రైట్. కరెక్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే పోర్టర్స్ అంటాం. ప్లాట్ఫామ్ పైన ఏం చేస్తారు, లగేజ్ని మోసుకుంటూ వెళ్తారు, రైట్. ఇలా లగేజ్ని మోసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తారు అనమాట. ఇది లగేజ్ బాక్స్. ఎంత దూరం వెళ్ళారు, సో ప్లాట్ఫామ్ చివరి వరకు వెళ్ళారు. సో హియర్ ద వర్క్ డన్ అగెన్స్ట్ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఈజ్ 0. ఎంతసేపటికి ప్లాట్ఫామ్ మీద వెళ్తుంటాడు తప్ప ప్లాట్ఫామ్ నుంచి పైకి వెళ్ళడు. పైకి వెళ్ళడంటే స్టెప్స్ ఎక్కి పైకి వెళ్ళడం అది కాదు నేను అనేది. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ని ఓవర్కమ్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, పైకి వెళ్ళాలి. బట్ ఇలాంటిది పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి ద వర్క్ డన్ అగెన్స్ట్ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0 ఇన్ దిస్ కేస్, రైట్ నా. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అనమాట, అర్థమైందా. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే 0 వర్క్ డన్ కిందకి వస్తాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటంటే పని అంటే ఏంటి, పని ఏ విధంగా జరుగుతుంది, అండ్ పని ఏ అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది, ఓకేనా. పని యొక్క ప్రమాణాలు ఎలా ఉంటాయి, దాని యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది, అండ్ జౌల్కి ఎర్గ్కి ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంది, అలాగే పని యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది. సో పాజిటివ్ వర్క్ డన్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాం, నెగిటివ్ వర్క్ డన్ ఎప్పుడు పిలుస్తాం, 0 వర్క్ డన్ ఎప్పుడు పిలుస్తాం. పాజిటివ్ వర్క్ డన్ అవ్వాలంటే యాంగిల్ ఎలా ఉండాలి, ఏ కోణాల మధ్య ఉండాలి, 0 నుంచి 90 డిగ్రీల మధ్యలో ఉండాలి. 0 కూడా కావచ్చు, ఓకేనా. అదే నెగిటివ్ వర్క్ డన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, 90 డిగ్రీల నుంచి 180 degrees మధ్య కావచ్చు, 180 degrees కూడా కావచ్చు, ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు, ఓకేనా. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ మనకి వర్క్ గురించి తెలియజేస్తాను అనమాట. ఈ వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వనండాలి.